హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు geethaSri వ్లాగ్స్. ఈ వీడియో ఏంటంటే మళ్ళీ అవాసా కుర్తీస్ కొత్త కలెక్షన్, కొత్త డిజైన్స్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. సో ఈ వీడియోలో నేను ఓవరాల్ ఎక్సెస్ నుంచి XXL సైజ్ వరకు కుర్తీస్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ప్రతిదీ కూడా సైజ్ అంతా కూడా నేను లెఫ్ట్ సైడ్ స్క్రీన్ మీద మీకు నేను సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాను. సో ఈ వీడియోలో చూపించిన ఏ కుర్తీ అన్నా సరే మీకు 299 రూపీస్కే వస్తుంది. అండ్ షిప్పింగ్ విషయానికి వస్తే కనుక షిప్పింగ్ వచ్చి మీకు 80 రూపీస్ పడుతుందండి. టిల్ 4 కుర్తీస్, అంటే మీరు 1 2 3 4 వరకు ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు. మీకు షిప్పింగ్ వచ్చి 80 రూపీస్ మాత్రమే పడుద్ది. అండ్ ఎవరికైనా బల్క్లో కనుక కావాలి అంటే కనుక నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ప్రైస్ అనేది వ్యారీ అవుతుంది. అలాగే నా ఓన్ స్టాక్కి నేను రీసెలర్స్ని కూడా తీసుకుంటాను. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ షిప్పింగ్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది మన దగ్గర బల్క్ ఆర్డర్ అయితే. సో మీకు ఇలా ప్రతి కుర్తా మీద కూడా ఇలా అవాసా ట్యాగ్ అనేది మెన్షన్ చేసి ఉంటుందండి. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏంటంటే 499 రూపీస్ క్యాటలాగ్స్. ఇవన్నీ కూడా మన దగ్గర కేవలం హోల్సేల్లో 299 మాత్రమే వస్తుంది. అండ్ సైజ్ ట్యాగ్ ప్రతిదీ కూడా కుర్తీ మీద ఇలా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది మీకు. అండ్ ఇంకా ఇవన్నీ కూడా సైడ్ కట్, మీకు అంటే అంబ్రెలా కాదు, మీకు సైడ్ కట్ కుర్తీస్ ఇవన్నీ కూడా. అలాగే హ్యాండ్స్ కనుక చూసినట్టయితే ప్రతిదీ కూడా 3/4 హ్యాండ్ అండి. అలాగే కొన్ని హ్యాండ్స్కి ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి వస్తాయి కొన్ని కుర్తీస్కి సైడ్ పాకెట్స్ కూడా ఉంటాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కుర్తీస్కి సైడ్ పాకెట్స్ కూడా వస్తాయి. సో ఓవరాల్ లుక్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. జస్ట్ ఒక కుర్తీ మాత్రం నేను శాంపుల్కి చూపిస్తున్నాను లుక్ ఎలా ఉందని. అండ్ అలాగే వీడియో మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూసేయండి. నేను లాస్ట్ టైం కుర్తీస్ కస్టమర్స్ రివ్యూస్ మాత్రం నాకు చాలా బాగా వచ్చినాయి. అవి కూడా నేను యాడ్ చేస్తాను ఎండ్లోని. సో వీడియో మాత్రం ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా చూసేయండి. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో.
నా పేజ్ మొన్న అప్పుడు వచ్చి స్టార్టింగ్లో ఆపేసాను కదా మధ్యలో, ఇంక ఎగ్జామ్స్ అయ్యి అని చెప్పి మానేసాను కదా.
ఈ వీడియోలో మీకు టోటల్ ఎక్సెస్ నుంచి డబుల్ ఎక్సెల్ సైజ్ వరకు మీకు చూపించాను ఓవరాల్ కలెక్షన్. సో ఏ కుర్తీ అన్నా సరే మీకు 299 పడుద్ది. షిప్పింగ్ వచ్చి 80 రూపీస్ టిల్ 4 కుర్తీస్. అలాగే మన దగ్గర అవాసా బ్రాండ్ లెగ్గిన్స్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి. ఈచ్ లెగ్గిన్ వచ్చి మీకు అది కూడా 299 పడుద్ది టిల్ 4 లెగ్గిన్స్. షిప్ వచ్చి 80 రూపీసే పడుద్ది. సో యాంకిల్ లెంత్ ఉన్నాయి, ఫుల్ లెంత్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో నేను వీడియో ఆల్రెడీ లెగ్గిన్స్ సపరేట్గా పోస్ట్ చేశాను. మీకు లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. అలాగే వాట్సాప్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ డీటెయిల్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో ఎవరైనా ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ని కానీ వాట్సాప్ నెంబర్కి కానీ పింక్ చేయండి, తప్పకుండా రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అండ్ ఎవరికైనా బల్క్లో కనుక ఆర్డర్ కావాలన్నా మేము షిప్ చేస్తాం. సో ప్రైస్ అనేది వారీ అవుతుంది బల్క్ ఆర్డర్స్కి. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ షిప్పింగ్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. రీసెల్లర్స్ కూడా వెల్కమ్ అండి. నా ఓన్ స్టాక్ మాత్రం నేను రీసెల్లర్స్ని తీసుకుంటాను. సో ఇదండి ఓవరాల్ కలెక్షన్ మొత్తం కూడా. సో అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ సైజెస్ అండ్ డిఫరెంట్ కలెక్షన్. సో ప్రతిదీ మాత్రం ఓపెన్ పిక్ అడగద్దండి. సో అవాసా కుర్తీస్ అనేటప్పటికి మోస్ట్లీ ప్రింటెడ్ ఎంబ్రాయిడరీ ఇవే వస్తాయి. సో ఓపెన్ చేసి ప్రతిదీ పిక్ తీయాలంటే కష్టం. అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో నా పేజ్ వచ్చి ఇదండి, మీకు geethaSri షాపింగ్ అని చెప్పి ఉంటుంది. సో మన దగ్గర అవాసా కుర్తీస్ హోల్సేల్, అలాగే జ్యువెలరీ ప్రతిదీ కూడా ఉంది. సో నేను పాత వీడియోస్ కనుక చూడండి, మీరు వెళ్ళి చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. జ్యువెలరీ ఉంది, జర్మన్ సిల్వర్ ఉంది, సారీస్ ప్రతిదీ కూడా. సో ఇవన్నీ కూడా కొంతమంది కస్టమర్స్ నాకు షేర్ చేశారు రివ్యూస్. సో క్వాలిటీ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ పిక్ వచ్చినాయి. అలా రివ్యూస్ అయితే మాత్రం చాలా బాగా వచ్చినాయండి. సో నేను చాలా రివ్యూస్ కూడా మీకు ఇక్కడ అటాచ్ చేస్తున్నాను జస్ట్ రిఫరెన్స్కి. ఎవరైనా ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి కానీ లేదా geethaSri షాపింగ్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో కానీ మీరు మెసేజ్ చేయండి, మీకు తప్పకుండా రిప్లై వస్తుంది. అండ్ పార్సిల్ ఓపెనింగ్ వీడియో నేను నెక్స్ట్ డే డిస్పాచ్ చేసి ట్రాకింగ్ అనేది ఇస్తాను. మీరు పార్సిల్ ఓపెనింగ్ వీడియో మాత్రం మ్యాండేటరీ అండి. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. సో నేను ఏదైనా వీడియో పెట్టినప్పుడు ఫ్యూచర్లో మీకు నోటిఫికేషన్ అన్నది వస్తుంది. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.